America memu ni atie ene se operation na o maye no aya kama. Chira ne se chira kwada kwa ya wonfa so no onyina wamfiri ho enti enkwada wonom ewo Kumasi Girls Senior High School ya chira wonom adoye emenam so Cherub Orphanage wakwakoye sa enkwada yi adoye na closak for aka chira adwumayefo a omoye adwuma ewo birth and death se efiri china kono ma obi ankwa adwuma adenti no wakasa Afei yankwa bambo mu nsemu ewo sunyane atroni kwantempon no so mpanifo da tudwa se wono be yiri bambo mu na de hye tipom ho anya somdwe ekuo bi ewo MPP amanyokon me from identifiable group wo mo kire se eneme bi koso MPP mu a wo manenye ho na de bokotodwam ne se abronye kwambafo wo munya ne kasa kire nte sa de a wo mo ne pa munga mu enya agro aha for mantam no so afo e de atudwa se nkwada wono kire BEC no wono enya rehemu se so ya wutimi twanko a wadwene ne di boa wo na se woni boafo a mantam no empanimfo ebeso mu aboa wo yebakwa ma hodo so nsemu asase a wo so ewo peri mamu enya ketwa na ewu adie no esewani Sa yakwa Democratic Republic of Congo subonto ya esu nipa bebro wo hade akire no akwaka muntum nipa ya subonto mienza ho nipa aduanan num ahwere wono nkwa na afoforo pinso eka ho ensam we afoforo bi eka ho na yesi nkonwa ya yede ebrew enanwumre ya waseda bi a yede manyumaku a enam wono matri so kaseboy edru bedwam ayabotia clinic eni ni nuanom aka wasebra no miemia wonsam ene onam empia mogya ntwimfantiri no mu enfama de wantimi na beda de wanya anyodwa de ye stroke no benya yaresa afede na chiri bramo de wapa wo bema so mema seme besi PS tasidwa na onye aduro na wo tono mo nko ade a ene na ayabotra clinic na wo se wokọ mepacho wusisi ya wo ya wodwonku yamfe ni nchire mo Kumasi fanchire bro poku transport estate wa ena enkran solar pies kwashima kwantempon no so ye tabora number 6 ena temade afi nyamata yeko UCG ekwan so friends 024 7904473 global ICM simen kanto se beto ngumesua so na atefa kwa what wade so and health and safety management computer science and cyber security general administration human resource management information technology logistics and supply chain management ni nyina wo ba na ba beye se ukita wase se ukita de hen wadamfie dumwotwe ekwa ehunu se wadwene mu edo mature student no nam bra na beto bi na beto ngumesua so na wi obodi krata ni emudu obekona na pa obekona nwumra na so na wotwe wiye tena se de beboa wo no ba ye beje ye wo bokrom kwantempon no so friend 024 476 4797 na yanka mu nyina se nyame wom heba clinic yare wei ena wode dwene hui dabida ko mo honom yare biara syphilis ene gono UTI fibroid ne diabetes asthma na ka ho afe typhoid fever prostate enlargement emema amodi ano no afe se wo low sperm count o ye mere wo mpem e wa na abo sesabro ene siyare a nyame wom heba clinic se fa nyina bra wodi mfidie behwe ne padua no ansana wodi aduro no account Kumasi owo Swami magazine Tekwa Junction Obenja Pie House ene obo ase Mango ase Zongo Road ena abehu omo bibia ni atomo nkra ewo 0249 16 2782 fra wamo ebeje woso Anyumre ya mote yanka Oheneyere Adwoa Aprebi and menu abema Oduefour nana Asabre pinamai nana penkra hene chia me abusafo ensam no enie awiai enkra efri tachiman aba beka yensa ene se abankra chipani wo honom MC honorable Kwakwa J Mensa emabunu bi akoto ahye ne so ama de asie nya agrom na eja wose enyewa emenya oba ono ne bo afoso nko special aid alaji tanko de yeta friend mosquito wama bruna senedufo tietia na mameka sen oda Holy Family asopete kese ya wote chema no mum ye kwa ahoma so na ye ne ochirema chiame akodi nkomo na fe watime brief ye pa niam ahodo abusafo ekoso na ochirema nya maye de yenka mo se sofo rakom heba center kurase doctor no wotra efia che na untimi nkwa asopete adan ya menisika sofo rakose bra enye sika hohuhu bia na wo ba beje wo enti bomode na fa yare ne kom say ye pressure na diabetes na say hepatitis B low sperm count obabu nsa utwa gyajo osa ena ye wo ana say wa ye mere wo mpem sisi yare ne gono candidates ne syphilis wafu na ye kese a ono a mo amonom joto no wi cigarette mpose gya muntum gya no sofo rakose mo mra kuma se o braman ena ode aduro bia ba ye friend na kurase aduro reko heba mixture eye papa eno ba bia tonto aduro bia no nye na
wokɔ pɔsa se ya wopɛsɛ wotu kɔtɔn a wokɔ pɔsa ɛwɔ mam kewa message sa so da ne hwɛ ne mo aso obenya bi ato so for record number is 0248672271 yɛhwɛ sɛ ɔkyerɛma chiame aba homra so a yɛne ne nkɔmmɔ na chiame maadwoe ɔkyerɛma chiame ɔkyerɛma chiame wote me nka ɔkyerɛma yeah. Aha. Ya fra wache wadaruma fo Kasa meto mo diesi wo techiman. Me pa to meto pa. Anti me cassette ye me pa. Ana o free TV no so ho. Chema o free TV no so ho. Meto nka. Yo MC yes maburu bi akɔ so. Amekɔ wiase no ne special aid alaji tango de o mai ne from una honom kyeremu e Yo meda wase kwa aba tachiman na ene dai ebo bɛyɛ sɛ dumienu empai mu pepepe ene yenya ne nte sɛ emabunu bi ade wo mani mu awɔ municipal assembly na wɔn akwakoto asɛ mayor ya wɔwɔ hɔ ne so ne sansa aso nti yedimirika tentem ekokopie mu ewo honom awada ekokopie mu ewo honom no na pani behwe dia ekoso de echenkure na yebisa de nam so ama emaburu nyina wo makwakobo dompem ewo honom a se mayo baaye no waye no ho se nyade a de ewo se wonsa etumi aka no wonsa ebetumi aka emaburu bo wa wo man ede wo mani kire mu ewo baabi a ye frɛ ho brika na wamukọ ye won nantisie nyina enese won ma ban aba na say school feeding program no so no won ma nyante ye se ahyase ya eye adwuma eno nti won ma ekwa akopere won ma ede won ma firi hono won de womani kire mu ewo ba miri ya hono mo so no school feeding program kuro ya na wamukọ ye se wamukọ akoye won ma ede ni sansa so nti enuane ahodo ya na wamukọ ye na won ma no ano a won mo kan ni nyina egu sese ni nyina na wɔn firi hɔ no mo apɛ ɛna wɔn kɔ mɛyɔ na kakyɛ ya wɔn kɔkɔ duru hɔ no no na kyɛ sɛ mɛyɔ te akonnwa a wɔdwodwo no ho ya ne wɔn kɔkɔ bɔwura mu wɔ hɔ pɛ ni bɛhwɛ deɛ kɔɔso wɔ hɔ no no deɛ atɛm ahodoɔ ya wɔn di no ne nyinaa kɔ fareba ɛyɛ sɛ mɛyɔ abadeɛ a ɛwɔ sɛ kwan biada wɔn pa wɔn nso bɛnya adwuma ayɛ no wɔn bɛnya adwuma ayɛ ne sansa aso nti wɔn bɔwura mu ɛwɔ hɔ no mo ɛkita se kan ɛma ahodoɔ pepper spray ekoko spray ho no nyina wo bibiada ya wo hwe Lawson TV anwumre wo behu se mayor office wonum ya biebie mpoma ni nyina ada ho no ma wo bia eni danom die ntira sa abre wo hwe dan no ma wo hunu obia e wo ho no eye se emaburu no koye no wo mukuta pepper spray ena wo mkokotutu ade gu mayor ni dan ho no ne mayor so nyina enam so ema wo mbo mayor abomo ede no epie ye ya wo behu ni se fa na hodo ya abobɔ ho wo ma wawa niema hodo asese niema hodo pii no a na anso ha mayor ne special aid alhaji tanko enso bro wa kasa obro wo mo hwe no papa ni sansa so nti wo mo bɔ na bomo enu kokopie mu e wo Holy Family Hospital ya enu na ye referral center ya wo tachima kurodua mu na wabra ye bowura mu e wo Holy Family na alhaji tanko oji ayarhwe no ye ne na atwetwe nkoma hodo pii na ne nkoma twetwe mu na wodi tu dwa kyerɛ sɛ wɔne a wɔn ba mayor office hɔ eba be ya nyambra nsɛm wɔ hɔ sɛ nneɛma hodo tutu pepper spray edigu ne so no constituency executives mienu eka ho ya wɔnom nyinaa ebo anamo ebaye wei enye die di nkan ya kyerɛ sɛ saa nkrɔfo ya famra ebi ahyɛ wɔn nsɛm aba be ya nyambra nsɛm ya eti sɛ yie alhaji tanko nkasiye ya wɔde tu manimu ɛkyerɛ sɛ maburu na yɛ wɔn adwene sɛ wɔn de kwanuasɛm bia wɔn bɛfa so a wɔn de basabasayo ɛbɛba kurodua mu no wɔn de bɛfa na wɔkyerɛ sɛ wɔn ka esi so pipɔ ɛkyerɛ sɛ bambɔ adwuma pɛsi ya wɔn wɔ tɛkyi na kurodua mu no wɔn ato kɛseɛ no nti dia wɔn ɛyɛ wɔ hɔnom no bia no ɛnya de a ɛbɛkɔ baabi a na kyerɛ sɛ wɔn nsoro bambɔfo koraa mpo wɔn nsoro bibia wɔkyerɛ ɛyɛ kenken kwa polisifoɔ kye wɔn nɛ enwiri nyo na yɛ gya wɔn ya kyerɛ sɛ ɛnkɔ baabi a ɛno nti deɛ wɔn ba bɛyɛ wɔ mayor office hɔ no ɛnya de a ɛbɛkɔ baabi a sɛ mayor pɛdeɛ a ɛnkosi aga agye sɛ wapɛ baabi
Adwoa no masese nya sa enkosi aga ɛyɛ asɛm abusua amanebɔ ya efiri tachiman ɛna mate no ɔkyerɛma chiame ɛna ato saa nkra yi ɛde ama yi Yɛkɔ Emrahye Bedwafie dom kuma no wonom eba no dani eye onmunyamfo Alexander Afenyomaki na odi atu dwese NDC for ekita no ntanta okai eye na nado danko akufu ado penso wo bo enipa mienu din si entoto wano na yemfa Supreme Court dibra ma wo ya temuafo ho no NDC for si aferi no wonom eya ye osi akwan enso eduru wo so nipa nson edin no wonom abo ede na asi ntia Unfortunately, Honorable Chairperson, this government is a double standard deciding. The same NDC that relentlessly opposed justice by the National Professor and Professor Richard report funds of the nation and the President Akufo-Addo, crying that the court was bloated, now presents 7 nominees simultaneously. Where was their concern about court size then? This gross dishonesty and rank opportunity insults our intelligence and constitutional processes. When 2 very qualified justices sought appointment, the NDC screened about judicial roles. Now with 7 nominees, they discover agent constitutionalism. Such breathtaking inconsistency exposes an administration driven by political calculation, not constitutional principle. To our nominees, we seek to join an administration whose abusia yebesre se ye voice na emu ayehu kakra na mofanche ye na owieye na dom kese no wono ba no dane onmunyamfo mama yerega no aka se oho we di oboa papa sabre no na kufu ado wabobo nipa bebredi dodo onko apesa wo fele tokura wo bia na obi su di wachi no ba ono so be dan afa bi ntia no ntia enye se omo ho na te wo no mbobodin bia na mom ebre yi ene ebre no die ntia wonom ebo nipa din no ene ntia na mom abo nipa nso din I think it's inappropriate, but let me just indicate that there is nothing procedurally questionable in terms of the processes that Justice Okono is being taken to, because the Constitution is clear in terms of what the process is, and that process has been followed diligently, and efforts to question that process in the Supreme Court has not been successful. And so I find it inappropriate that before a committee of this nature, the minority leader will be questioning the process. And on the issue of accusation that this government is engaged in double standards, I think that is also not appropriate. The nominees are before you for you to vet their suitability. abusia onmunyamfo mama yerega awoye dom kese no ba no dani ne nsem bi odi tudwa ene yeteye no na sadia modikan atene no omampani abo justice senyor jamefedin se wonko na onko ye Supreme Court ajejefo ne bia ne nya bodin pe e wo se Emrahye Bedwafo na nkasa tena se totowa no ntine wo mokoye ye de friend se vetina nenum na wo mu bisa ne sem na wo mu de tudwa sen wo mo boni bi kire no se kane tamana Anas armia wa Anas wode ajejefo ho sem ba abonten ne atemuafo ho sem ba abonten no yese wo o ka se bi o TV3 se daachi bia no wo ma ntwa akwa no so a wo begu atemuafo ni mase na wodwene ho se wo so eni na mo boye no menka se yemenia na me jamefe media me support pa se nsentwani bi yi ne ho si ho se obetima ye nhwemu pa de friend say investigative journalist ni bia me support no se nhwemu ane bua enti yese me Anas kra no wo se wode ni expose ni ba bonten me jamefe me block se mama ne mana me nya bi da na me nya bi susu da yenti ono ananum sem. To recommend suppression of investigative journalism to protect the dignity of the judiciary. And this is against the backdrop. After the Anas expose, in fact, it's been reported by TV3 News. This is online. You are reported to have said that the expose, in quotes, tainted the dignity and value of the judiciary. It is also reported that you said, quote, that the expose should have been blocked
So that is the reason for my question. Mr. Chairman, I don't remember the first quote. No, those are not my words. And then saying it could have been blocked. No, I don't think, I'm not very sure about that. But generally, I wouldn't recommend repression. Any investigative journalist who wants to do a thorough job, once it's true, why would I recommend suppression? No, I wouldn't. Once it's fair, fine. But I don't remember the first statement you made, because those are not my words. Ndi abusia de mu se obusa asem no ayo Dr. Biri mrahye badwani lawyer me e na obusa ya papa no eyi ano papa na make asem ye justice senyo jamefe Anye sa ye enipa enson ya yebo wonu mu din ya toto wonu ma no kese Supreme Court ajagefo no wobeka ho ya adwuma bie Justice said Dennis Dominic AJ Justice bie Simon Subari Justice Senyo Jamefe said ye nua wodi nkan aka ne nsem bi odi atudwa Justice Kwaku Tawia Akaboafo Justice Philip Bright Mensa Justice Janapari Battles Kwajo and afi Justice Hafiza to Amalebuba womo na yahase ya ene nipa mienu etoto wonom anono na ene owura senyo ebra yegusu bisa no kosa no anadom kuma no wonom eba no dani wo yedom kese no kra wonom ba no dani mama yarga obisa na se so papa Supreme Court ade nyina obi anim senkran na we anya bia yenya bi o mentifi fam wonom a wo hwa ebeboa no se ebeboa pa that my matter either in Boku or at the High Court in Bolga, I must always travel all the way to Accra to have access to justice at the Supreme Court. Have you thought about the need for a northern bench? Just as you now have a Court of Appeal in Kumasi, and I think you had even started a Court of Appeal in Tamale. I think it went on for a while. And Cape Coast. Have you thought about the need for northern bench of the Supreme Court so that the people of the North do not always have to travel to Accra when they seek justice in the Supreme Court? Thank you, Mr. Chairman. We have only one Supreme Court in Ghana, and that court can have several branches, but it's the same Supreme Court, just as the Court of Appeal and the High Courts. So I don't see anything wrong if there's a branch there. So, to really be fair, maybe we should consider having a branch up north of the same court. Now, you are not opposed to a policy like that, even though you are not in a position to take that decision, but you are not opposed to a policy like that. That's what I gather from your response. As one more dom kumano so bano deni when munyamfo Alexander Afenyo Markin subisa na se papa se Ghana yeto abade mo obisa mampania owo ho kwan se wotena akonya no so mfie nan Ghana fo pa wono besa ato aba api no so mfie nan watena so na kire se watena so mfie nan no empire no wodwene ho term limits. Do constitutional term limits serve primarily to prevent individual power concentration or to ensure democratic competition, in your view? Mr. Chairman, I don't understand. I'll repeat. The question, yeah. I'm saying that I'm now delving into area of democratic theory and constitutional purpose. And my question is, in your view, does constitutional term limits serve primarily to prevent individual power concentration, or it is there as a constitutional imperative to ensure democratic competition? Can you give me some examples, please? Yes. The example is that, for instance, in Ghana, there is a constitutional term limit that, okay, in for the presidency, your term 4 years, you can go again. And you earlier answered it when you said somebody was trying to, that my colleague John Daku was suggesting to you that
does that mean conservative terms? And you said the constitution says 2 terms and that's it. Of course, we've had Professor Kwesi Prempeh, the chair of the Constitutional Review Committee, being very clear that 2 terms means 2 terms. Now, with that background in mind, what I'm asking you to share a view on is whether or not this provision is there to primarily prevent individual power concentration, or is there to ensure democratic competition? Is it clear now? It's clear. Mr. Chairman, what the Constitution says is the law. Whatever you say beyond the Constitution is noise. And no matter the many noises you make, the law is what? It's the law. You can't read any meaning to it apart from what the law says, Mr. Chairman. It says 2 terms. And whenever the Constitution gives a term limit, you have to follow it, Mr. Chairman. Unless yeah, Justice Senior Zamefe what the 2 January say. Amamu mra no kuni ni sa wutimi tena so mfie 9 pere no. Eninti enwa no. De aman ne mra kuni ni ka no enwa no de obi a otinchen ka bia eyedede. Kenken kwa. Engosi ba bia. Koto da ho abobo. Opa nom efo emunsuo nyina. Na week pusa kentema. Wudi mfie empre na emprenu ni bia. Wasamasan. Ye be free honum na omampani John Dramani Mahama do manfo ase. Thank you Tom. Ya make say wako Savannah region ho na wako akwose ne sofo a ohwe akwan ne akwantempon nsem so say enne ne kire ye on hyase na enkrata asema ebe me yetima yi akwan bi the friend say procurement system no omo hyase ne kire ye na yenyi akwan bi akwan a woka ho asem no aye free damango fufusu sola kwantempon techimai bole ene wa kwantempon o chese aban say your friend say big push no why crowd pass o de be ya kwan na kwan no mutimi ya ebe bua papa yes say ne fe keke wo na so mfa so de bebre ewo mu are not just physical structures, they are instruments of progress. And under the NDC National Infrastructure Master Plan, we call the Big Push, we are focused on linking food-producing regions to markets and reducing traveling times. In this regard, I wish to assure you that the Damango Fufuso Solar Road, which witnessed major upgrade under my last administration, will see new rehabilitation work. The Techiman-Bole-Wa Road remains a strategic priority for this government because it connects the Middle Belt to the north and facilitate trade and livestock. I've instructed the Minister for Roads and Highways to start the procurement process to see the construction of that road this year. We have put it under the Big Push, so the money is available. Work on the Daboya Bridge is ongoing. Other bridges like the Bwipe Bridge are undergoing reconstruction. We're building new bridges. We'll open up the roads from Central Gonja to link up with Salaga North and Salaga South districts. Then the Kusogo Pingjipe Road, the Adape Road, and the road from Mpaha that links the Binjai Road. We're also going to work on the Bunsnu Daboya Mankargu Fumbisi Navrongo Road. Roads in the Sola Tuna Kalba district will also be tackled. And then we're going to construct the Bole Chache Road, and the same contractor will do the Bole Town Roads project. Ebusafo we nyina ye nsemode ya efiri Savannah region aba omampani na eka enu ochi no se Savannah region for me nyame mu me ba besi asuapon ka kama no ebe asuapon a ebehwe agriculture dwumadie ho nsem so remains the bedrock of our nation's progress, and in line with the NDC 2024 manifesto commitment to equalizing access to quality education across the regions, to establish a public university in all the 6 new regions, I'm happy to announce that a public university will be established in the Savannah region. It will be a university whose focus will be on agriculture and the allied sciences. This university will train the human resource necessary to drive our Feed Ghana program and agriculture for economic transformation agenda, and align with our national education expansion framework and the 2025 budget, which allocates increased funding for tertiary infrastructure in deprived regions. I have asked the Ministry of Education to establish
a STEM senior high school in Tinga in the Bole district, and to set up a TVET Center of Excellence in Salaga. These will provide hands-on vocational training in ICT, construction, green technologies, and agribusiness. To support teacher development, I'm pleased to announce that the Savannah College of Education in Daboya, which was previously a private community initiative, has now been officially absorbed as a public teacher training institution. I've directed the Ghana Tertiary Education Commission and Get Fund to fast-track the recruitment of staff and infrastructure development in the school. Furthermore, work on the abandoned College of Education at Doli near Bole, which was begun under my previous administration, will resume this year. Enti abusafoni amuti ye eye Ghana mampene John Dramani Mahama Savannah region eno koyo de wenyina todwan. Na ye free Savannah dia ene yemra medura hafansa na yakode aka no so ahafo mantam so afo munyamfo Charity Gardener wono ene na pamfo ene ne bambofo ene asuaye a wonom ehwe enwumasua ho nsem so ye enwumasua ko bata nkrabata ewo ahafo ho wonom nyina aka won abomu manne wakwa probon kwada wonom atwero BEC ye besi akwafa wonom so se na niamasi krom na ebra wakọ wonom no kasade a kire nkwada ni nsentwerofo no maamiri tu dwase waka kire nkwada no wo hye wonom bo wo nyiri wo ho nsua no wo ntwa pa wo ya akwada kro wo wie na se empo efie enye na se wayiri wo ho pa de a omo hwe osetena fie da wono ene humasua ahye ye no aka wono ho abom apran se wono mabua enkwada mobrofo yentie ye maame nsem ode to dwa bi Minister na meboa anu ti somewhere me wana mo pass ya our houses no they are setting foundation we are never best supporting the brilliant technique we be our you no mo ni ma there but for whatever reason we are na fie and kakra we are the star foundation na best supporting so what we are community obi our ambition na meboa obi person immigration you also person if you before that I'm into immigration. I just was here and we aye on munyamfo Charity Gardener wono ene ahafo mantam musuafo ne ene etiye no abusia eya civil and local government staff association Ghana eya closak mubeka ya ebra omampani ebo owura Samuel Adumbo twedin wo mo ne papa yi ekirenkyira ka se wo mo mpere emma papa yi emmeye wo mo registrar ekosiaga ama ende de akwakoto na eneye closak for the krata babonten ye ka closaka omo ena adwumayefo mo assembly ne nkeka ho nyina ehye wo mo aseye wo mo na atwere krata de akwakwama wo mo members nyina titirum ene wo mo wo birth and death registry honom ne se efriti na ko no mo bia nkwa adwuma obia ntrafie na wonidi na wonom na wonna adentia wo mo acting registrar no ora Samuel Adumbo twena ye board ndi from ka se wo mo mpe no mo se bia nka ne suba no obesesa afekura ne kankan afe no ba ye eni na kaka bensem bi ne mafomafo bi ne pelepili bi a wo ye me ma na battery so wonfo bi anya hwe di amanfo temptete amanfo anim tete amanfo foundie so no afekura no ye ne mo chese ye kan se ye mpew eni se abana nyu na wabade a eni obekire ye bibi pa obekire bibi kitue bi ena mpa wo kire wo msa no enu nti no papa ba ye no wo mo nka hwe amana tie wo no na fa na adwene ade anka bia ye twra aban mu no ebe firi kon na we asan so na akono na wasan so na akosa na wasan so na ka ba ono opemu no wo de dabi wo dwampu nya ono fa krata na wa twetwe hwehwe na wasan wo se monko ye na wa manfo ko no mo ye no mo se ba akufo na abodondo na wonsa ye nyere sa wa ban adwuma mesrawo ye wa adwuma to mo ntia se ne ntia se kira wo maka san ke bia ga man wo besesa wo sesa ena mo atwe nkrata bebre obia so mpe ho asama ka no so sa ene sa na tedi a kira no ye man krofo ne kwa adwuma enti krata closak atwero no wo mo de krata ne bi akoma minister for labor jobs and employment and wo mo de bi akoma office of the head of civil services for no wo mo de bi akoma office of the head of local government service for so and wo mo de bi akoma wo mo na ne tententete ne se wo ma ya sanka papa no wo begya ne suma no
wo mo se sabe ye fombone wonum se wasa de wo ya na wo ye won sene wo mo honom enti firi kire konom mo kɔ na se bia mo so me kwa akwa birth and death for no me kɔ na makwa akwa ye me birth set bi na me kwa obaka no obi ani hɔ wo matutum Asabre post the edema one wedi papa no me kɔ program bi wo Nonda Hotel na statement bi o make ye no na birth and death registration ya ifo nya no mo hwe no workers no no mo hwe no fe no mai papa you say the first time bro the first time so mo mpeno na chi oba ye no ka say obi antene ho nya adwuma na wo ya wa antene ho anya adwuma okay can say pa mo tie so ya se boso no betena che no no chiro na chiwo de abusia ya be se ne de ni a chire mu ewo sunwane kropon no abakra chepani o ho no mo ayo no nyamfo Vincent entwi agei papai ade atu dwase wo no na so ye ene sunwane kropon no bambofo no wonum nyina e ka wonum ho abomu no ayire bambo mu ewo sunwane atroni kwantempo no so ene sei sa kwan yiso de megidi se eya adehye wo pom ho no mo ene wonum a etatie kase bo pa wo pede se de ekoso obi a wotene ayo bia asumsem ne animsem se nipa bofo akrabrechirefo akromfo wiramfo wonu mata akokogina sa kwan no so pa edi bone ene se na no fie da yi wonu masa akokeka wonu hu bie mu abo nipa tuo ama passenyafo wonu muteka mu ebi eprepra na ene no ra Vincent sabiebru okwase no wase de me yonko ne me bia na obusuani bi nka ho wokyena na bia wunua obusuani bi no otem afa na wonsa guti na wo bobna ene nti de akwakodro ni de eyebambo ene wo so wonu ayiri mu ene nti Asabre ni de ngoma babonten krata amode ne sasha se ya de wo kan se de bra Ghana mampani John Dramani Mahama oda Ghana fo se no bedru sunwane na oda oka edisi su people say bambo ho nsam ye bayiri mu no wasenya bambo no nko a enema ema kwan ma akromfo no begina kwan no so no wonu behwe pe ho asikuma dwa bia de ebi ne de he kwan na atete awiewie se kontebe no wonu behwe na ne wo twade se pro ye guso ene ka no wisisu a eda so se ya no ane se wo kro hwan ne betima ma be kase wo sipampim na wagina ka se passenger fo mu nsi obi afa no ho ne mamra wase dabi sansem ni nyina betwam na ni nyina ayese enhyehyɛ paye abane de agu akwan mu ne bɛbɔ mpaye de ama no empani se kotere onya onkwatenten a ɛna ɔto aduasia yɛmmɔ mpaye mfama Ghana mampani ani NDC aban no ne wɔnom atiri mu pɔde ɛdɔso titiru fa kwan yie ho na trone no sunyafo nso wɔnom ebedi so mfaso bi ye be free ho na fe ya da so ya tiesi amanyosem kakra na abusiafo MPP amanyoko no mu yewo ekuo bi wo ma ye from identifiable groups asa identifiable group no ebi e wo mantem bia mu wo mo de wo mo ni obi a wo mo support no party na no mo support party na no mo som no se de be ya party ni benya ahoden na wo mo ahia ayensantrofo nhia mu enrada enye ketwa eye identifiable group we national one TB free voter region central region bono ahafo greater Accra ba bia bai ebesha homma ema omo ye press conference no na ura Mohammed Isa ya yeta frɛ no Malam Isa ona ye wo mo kandifo a okasa ma omo asante mantemu wona da wo ma no wo masem ne sɛ party no ye niema bi wo mani nya ho to mo ka che party no panifo sɛ omo hwɛ niema yie omo sem party no pese omo ye bibi e France top down system na top down system ne sɛ mpanifo ye yi omo party no ye bedika yi mpanifo na e wo soro no ansa no masane ade aba fam no mse da bi Fred Dubu ahe peso nyina na yahya say yi police station executive no makwa constituency no makwa region ne akwa national ne akwa flag bearer ade na mo de mo dane no mesra mo ba bi ade to no ma fa nto efri to ebio party no abon no eyare kosoko say party e wo abon na yesi police station bi nipa 5 na wo say wo honom ne yebeto ba na police station na MPP anya ba akokra sa nipa 5 no mo free fa keso mo nya MPP for no enti yentwa abon no mu no mo fa foforo mra ebio delegates na yemo mo kwa na kwoto MPs aba no yentwam tintin tonta credo campaign ani o mania bre papa yentie ewura Mohammed Isa Malam Isa yi enfrema na pempen so we yesi ni pen na aboso ba na majare be eba na ba bi
atomfo ba pa no enye se o se no onye ne ye na papa ngoma pa ngoma so no enye na num de ntira na ne ye ntira enti ye dina ha se ye peni ye mu emom nya ne de ba ye se ye mu na sansa ye to aba ewie ye no enema esisi ye ama brechire abo MPP amanyoko yi na party ne besa so le gya ne naso a yan fomfo no ya ye krado aya wura fiafia mu aya boa ye ho regions ahodo se ya babo ye ho made biara se party ne besa de be aso le gina na efom no egina no e wo se eso so de be egina enti de di ka sere pa ye mpanifo no de be enkabom where asunje press conference na ye leaders no person obi are be e ka do bom na sema hia pa ne say party won hwehweye party was structures party wo mnapon aye di bu aye sebi osomo manyako aye danu na emom no na nse ya nya nteye se party mpanifo se gina ye say omo pesa aba ye ba beto no ye to free esoro ade are be e ba from ye sere wo mu e bi nsi da e free professor Adwoa anyta be bi anyere be e nsi ade na ye hye free from ye de are be ye de pasoro de di obiem no aye album no ya album ye unsem from so be bre da be e wo because album wa so ko police station dia ye timi to aba ne ye nya zalo abre ye delegates e wo ho there were 5 delegates and yet to abano that's how 5 delegates no and yet say abon no and register and young people abon so mon paper be fire be and talk yes now mara na mom no omon hwe ehunu say abon na sema ya kan and ka de yan fam for penny say omomwa na party no obi a wo card bi antimya na be and to aba assembly wa eya obi a do party no until obedi party posters no atatai na ya bubi na ya hwibi na bi wu afejo person ko che na adwene eyi wonu ane pani wo party ni mu ayeso tu bi anya na bai adentia e delegate obi kwaji sika wi ado abetena se omo ya party adwuma no mo ya da bai no mo gu ho enti edru general elections a omo se general elections no yetimi koto aba am obi ya president yetimi koto aba am obi ya MP dia na ya party ni mu yetimi nto aba nyi mpanifo dia wa pani ba bia ni amuti ye Muhammad Isa yetafra no Malam Isa ono na wakasama wo mo ne wanwie o amanso wa wasa atro aso biem se MPP ehianka bomom na ye wo binu wo party no a nyame adom mo wo mu TV stations ne nkro ne ba anka mo fa mo party no mpuntuo no ne nkan ko no wo mo sori a wo mo sebere wo manugu party no mpanifo bi so ti wo matemfra no pa kosi anwumre twa wo mada pa wo bianka hwenkere wo mo emu bi pa baako ene abronye kwambafo abronye no ne de omo bono kokko se wanyai de wo ye na ene omo identifiable group for no wo no be tia yam papa Oba ni election bia omo ntie ye say obi nsi trodo amatwa na say ebi mo so party ni mu o ma bia TV stations so omo di atomani example ya abronye mo sa abronye say the vote ya say of MPP mu the vote ya ba akopɛ ya kan say ya enya abronye nko a wo party man so pani we mu a now wo so pani we man now ma hwe ya chima ya so be mu de be now if you na ko ya ti abronye nka ya ti pani bi nka ya ti obi nka say odi ya party pani fo na tema ya say so wo so pani fo mu now ya so be de be now MPP we still have the men MPP we still have the men the tiama abusia eni amuti ye eye ora Muhammad Isa itafra no Malam Isa asante mantemu ono na MPP identifiable groups no wada wo ma no we Ghana nyina no mehia wo kumase a eno ada ohaw no wo me de bi atudwa we e fa baabi ni aka no so wo ho no ma berese mu no kakra ye bebo no nyina kire mo yo abusia yenko sunyane e aye nyina ye numsam se Oheneyere okọ ekra na kyerɛ sɛ akwakoye konti hene na nanu matena nkonwa ene na nahema na na akosua dua aso sika bra yi otoso mieno wo mo na wo hwɛ kyire enne wo ye kusumi amamre ama wonum ayi hene mu wasɔ afena mu ɛhyai ama sese wonum anya hene foforo kra ya ohen foforo ya nya no ɛwɔ hɔ ya fra no ofentemfrem omene sono Dr. Bosuma aso enkrawiri a wotoso miensa de na wotoso mienu no ko ne krache no obabefa na konya tuntum aninti we na toso miensa na mpani se edwom eda esani rano ide yanko ni wo kan hono mo na de aka wonto nso so mayen ni wo kan mini aba papa sai na nadwumade ni nyina se ko yeboyemu yie meda se sade wadi kan de atudwa no
ebe bre kakra ni na sunyan man hene efra ne ntoma ewo ne tintimu na sadia amamre ne amane tie no na ewo se yenye obi mane ebehwe na chi se oman hene na wei na ye wa atwen yemu ano yete se edi owura bi a ne din edi ejare yawo ejare na enei ni nkonwa din edi nana buahin koko a wotoso miensa na enumwa na yenya ne ntiye se omanhema a wote akonwa so edema sunyan atena nkonwa ede injunction eto no so se ebe ya enka wonhye no ne se de ebe ya wontimi mfre ne ho se omanhene esan se eba na hinsie a ewo akamfo amamire mu a omanhema edimu akotene ba nanso we de wanhu na wante ade nkwache a ye ote ye ne se yesi omanhene wo bra wonim hu hwe enu nti empanyimfo mu ano na onfa tabo ento no so se de be ya wontimi mfre ne ho se omanhene wodi asemi ekopie mu ewo bono regional house of chiefs eno na wokọ asetena no ekoba se wobo obanhema nana akosua aso dia sika brayie na sema wode kodan committee no etotwene ye na ekoba ne se wante ne ho ase enti wose kuchiri asem no edi kopie mu ewo national house of chiefs a ohwe animu kwan se nyame eye na doma obetimi abu asem no na ma sedie asem no nokoreda no yetimi edi ato na ene ade achi yeyi ena yekonya ne ntie se etuo bi akasa ewo Sunyan Traditional Council ahimfie da dem ho na kasa ne nyamu no efiri se na nakwa akura yi a wopanyini a yefre no ya wajare ne nkonwa din ede nana boahin kokko a wotoso miensa a wachire mu a ono ene omanhini a wo hwe achire no ebetena akonwa so yewo bambofo bi abegu ahimfie ho a wo hwe ho na eno na koba se nana akosia so bia sika brayie eye na dwen se ene ono nso ebesi ne hene esan se yepe de wosi hene na anase odi ahinsie mu akotene pa wo akamfo amamire mu a eye omanhema no na onsi wo hene no nti na etwa se otimi esi ne de enu nti ene ono nso epe dom edi na chi a wo pe se nka wo benya akwanya na wawura enkonwa enkonwa dem na fe amamra ni amane yakwa so no wahwe kwampa wo befa so a wo betimi anya wo manhene a wo bedi sunyan ene na tena nkonwa anim no wape ede oman no akonkunindie ene enkosogo mu nanso ankoba na sa etuo kasae nanso obi ampra ekire no de kowie ene se omanhema ene ne mpanyimfo ye se honom no wanya akwanya ene wo bebo wo homoden na fe ono a ni fiti yamu no wo tenase na fe wama opanyini bi a woye doctor ewo USA abrochimemu na woye bo ahen kokode superekope na waso afenemu na wasai na eno na sa akwanya ne ba ye ma wo panyini aye frɛ no doctor osei akoto ene waso afenemu asai ane nkonwa din ede omene sono Phantom from Minnesota Doctor Bosuma Aso Nkrari awatoso miensa yo New York ai yada CP ene amane bo koso adi akire ma yefisa sunwane sa nkonwa no ho asem de na akwakwa ebibia ho we yesi ebra wono so ye no na bo ahen kokwade hibusua no na mu mpanimfo bi wo ho nti yenhwe se ebe etu be kwakwa twere de atwere masumdua ba do wankasa na ye nyina ye hwehwe abusia yesi twere ma bo awo different sunwan bro yen na na kanin so afọ na ohwe sikasem so wura kan ofurata ne ho nsem de munim dadaada na nsen na onte apo ama ebetodwa se wonya emema de ejunso twaye a ema droben ye kese no ye friend say prostate enlargement no ama afa kowi ase ne kokram ababetom enti eye prostate cancer ene wanya na wo so okọ America mamu ekoye operation no emu ana mo bekaye a Asabre no Office of the Special Prosecutor ura kisie jaben ye se wo hwe papa na wo hunu nti no potokasa mu oto din se ye huna ba bia be hunu bia ye nchenemra na oye mamoni fugitive enu achi papa yi antiase kenofreta antiase emo omone bekeka bia
na no na wo senka omsa akohia owura Kwesi Peter yi ana no so mantimi anko se ne ho dodo ntia ana owura office for the special prosecutor kise jabe sa kan se o ana so ansa ma ken waso den enkra o de bae no nkrata de breme no enimu se metima gina so akasa an wa manti mate wase se masa declare wanted no say eh wo ye ho pa o ye gagai ade ye din nkrata gina bre o se say no da so kasa wo ye wanted bim wo se wanted ni so na se mo se mo kwa America mo nko ma ka chen tapu for se ho so nyawa yes afa nte se international no ho so masa de wa kwa kodu onom ena kenofrata nkro for de krata babo nte se wo so duebu e de ben ken ye frane ha wo koy ya frane ha wakọ ya frane ha wakọ akasie mu kura wakọ enya wo de na wontimi ma ya wo ha woni se de nwanwa bi sei ena wo mo de koy ene ne yere ura kenofrata yere de krata babo nten ya wo de kire se nyame adom ura kenofrata apresa na mo koye ye no ewo Minnesota no aye kama enne ya apresa na yiji cancer na hyehyehye woni nyina doctor yi na wode atoa na watwitwa ha na wayi we na wode atoa no na woma ye no de oso ye bia kama ya mbeka se woma ya pressure na bie na one se wona de se omu ya pressure no se ayi ni gina so de omu nya fa matudwa na so kakra ekunu wu a ebia enema betimi awoso no ho ya betimi ashapana ayeto for success na yere chese Ghana fo am bompa ye ma ni kunu ora kenofrata musuma no mokoma no ni nyina no aseda no oda mom na bra ura kiseja be yesa wode ama interpol no wo mkra bo sa kwa interpol fo no ka kire mo se mo hwe enkrata ni nie ya ye de a kire kiseja bi a wa ye no ho gagai kokoti ya wo se wonte ase no enie ama interpol fo kra ate ase na ne ho to na kiseja be pa won fa na kwatena po ase kenofrata be ba ho de ebesi Abusia yeto akase bono eso ha aye Lawson TV atechemni aye Oduefour na Asabre ani Asabre ne Oheneyere Aprebi yemiru ne yehie o ma ye duba ayi na wie operation na wie we yi bibia atchenchen na se ni nyina ho ne de gise kuro na wuansa wudi a ebe peja no de sa ne yire sana go se o kan no ka ho abusia enne ya antikita me ya antijame de hu ya ne se anapa be no nwotwe eho de mo no eja eda eye Lucky Herbal Center wanu office ba kumu aya ba ko oh netre ene ne wonum eto ayirem dum jadwuma ye fo mumro wonum etwa kwa mo besina ko nyina mumu o ene jai franam so yire dede baba yire dede franam so ba bia pressure ya fo de nyina award ne jai tre ko ho na nyame adom aposifo dum ja adwuma ye fo ibaye saso na aturentima boafo nso baye aposifo nso ba beboa bi wonu ma no wo twam akonso wo mugina ebeka ho bi nyame adama kese eja ne de ehye dan ne de ba bia kae ye ba bia na TV no wona honko a ene nyame edi woro ho afofie weyi emaye ni post commander ya owo kasoa ADO2 Marcel Kwame Avedu atwetwe nkomoma odi nsem weyi atudwa distress call exactly 8:43 and looking at the distance we share 50 high baby it's just a walking distance, so it took us less than a minute to get here. But apart from that, receiving the call to Nani Pesu to make Abaho, so we had to be quick to get to here. Na yebedu hanomano na ujano na nwaye dindada. And from our preliminary investigation, I carry say ujano started here no na workers na nipa no motiano, they were trying to put off the fire themselves. So when it went beyond hand, no, and omotu mekaba. So we've done our best. The fire is totally off right now. Just that it's unfortunate that the first floor of the building is virtually, I would say, totally burnt because of the janitor. So no, at any time he wants to cook, he will do it in his corner, and all those things. But preliminary investigation today say anopena obi eso gas cylinder. So kabi bishia na onu aduane na say ebo found na opeso odum ade na ade na endum
into a hubon and a ojesi wana. So we share in fighting the fire. We have some 4 cylinders out. One there, what must I blast it? And a hormona ojana start here. Over here, so cylinder is made up of what do you call it? Foam maker. You present TNG, and definitely the resistance level of TNG when it comes to wood or any other materials used for sealing is not that strong. It cannot take at least heat. Obviously, it will cave in and expose the wood. We AD02 Marcel Kwame Avedu Nensam awucheche mu ebino no work na se TNG na no wonum de aye ceiling no na TNG de show kakra bi kan no abonse na agove na giegu e ba se na fe eja no ehiro ho no na bie kwan na enua no ntinu anu so eja ne tomu a na ehye ekwa no no asem ti de ntimi nyina ja wanwa fi se ayi nyina ehye e friend se de abaso nkra POP no ni nyina hye hye eja pade mpo hye na nwi yebeko amahudo so ensem abusiafo enra ana yete yesa asem bi esi ewo Peru udu Peru a omompo ano from Central Coast ho no kuro ba ko a esopa aye Lima na Lima num no ana ye kuro ba ko reference Calao no mu ana asase awoso na ebe sa 11:35 am omote ya na se awoso gugugum prakope na ba ko de wafiri mu enipa num epreprai chese ehu papa na United States Geological Survey for chese empatam ho no eye Pacific Ocean ho no sa asase we awoso ye no na omu wapa yese brofo kwansi no aye 23 kilometers na ye de aye 14 miles ne tenten eno no na aye police Kendall Ramiro Clarko katre yese omutie no mko ho prafo no de nipa num na baako ewuye de aba ne se emergency operations for adika kwa kwa do me bia amoma mpania o Peru aye Dina Bolati ono ache se okọ no make se otedu premu ya wokọ se de be ya de ni kwa hwehwe de ekoso ankasa Yakwa Democratic Republic of Congo wanam ewo sutade kase bi a ye frɛ no Lake Tumba na no kuade ye yi subonto ya makoma yensa ya esu nipa na wonom atie asi nso yiso ya wonom etwa babia wonom kro de wonom kɔ na anu babia na subonto yensa akokeka abuntumo eka amuntum ye na wonom commissioner ne mpanimfo a ehwɛ wonom ahyenka ne wonom akɔne yabedie ho samso na commissioner no Gabriel Ifulu Bogolumba wade atu dwase nipa duanan enum na ahwe wonom nkwa na nipa wo hade wonom anya wontira didim nanso Red Cross fo abɛboa ye no wonom bua kyerɛ sɛ nipa wo ha no kra onya wontiri di mo no wonom dware di aba ensuo na no no wo suro firi sɛ kwati kwan na wofa so de atu saa kwan no nti wo mu gidi ye sɛ kwati kwan no huhu nti obi wo hokra no a obetimi apia ahwa bɛka sɛ dabi fade no wo die ahwa mekwa ye bɛkyeme ene nti ebi kura betimi ahyeda ama ensuo no afa wonom de wonom akɔ ene sɛ de wo mo ka sɛ ye no kra sɛ nye no kra nanso na no kwase de ya wonom mansoafo Jackman Shabani waba abonti de ba betu dwa ebra omugusu hwehwemo no de nasema waka ne sɛ wo gidi sɛ ewiemu na ewiemu nte na ye kusu dodo wo gidi sɛ no ka ho bi ena ma subonto imiensa eka gu ya wo susu sɛ na eso nipa henu sɛ enipa aduana nwotwe ewu emu wo ha ye hu wo mo maka de omu susu sɛ omayira abusia mate Israel ene Iran for ntokwa no sɛ de emu aye den de akoba ne sɛ Israel for ene koto topa ye etom Iran for ahinkro teremu sɛ o mate sɛ wo mo Iran for no nuclear weapon bi ena o mkɔ sɛ honom ana Iran for sɛ da bi ye de ye no enye de amususo ni bia ena Iran for so kojeja atopa ye ni bi egu Israel wo mo ekropo mu yaka won se mafiri na no abesi ende entokwa no kwa na ekoso ama Ghana ya embassy a ewo Iran ho terrain ho kra de ya close ni down so obi an free honom obi anya adwuma wom ene ya Britain man so de aba betu ja prime minister ana akasa no se adesi a wo free Britain na mo Iran no ye de babia asi ho se obi an kotwere ne din ho honom eba critical mpofiri mu na wo se ye befa mu a
ene tetetetetem so no na ye to adupre ne aba fom nyina abo nti monko na monko register ne ehunu mudodo amaman ka ne nyina eguso o ha se etu sa na mo no me kese entokwan de eguso a topa ye no ye tofa ha ne ye tofa no na amo man pani John Dramani Mahama kura kan se ohwe petete kremu a sa ntokwa no ebetima nya susu so organa so bema dache ye fa ngobo kura no asa ye den no afe yede ni bechrem o Uganda yede atudwa se nyade a wono bepene ama yede adehia kwakogina asrafo asem dibia military court asemi wono ede court ama mukokodi eho abobo a ama court bua se dabi wo mpene masa military court no enya dwuma ene nti afi opepom sumi no mu ena wono mu bua sa na wo nim se nka yabua wie die nka nyade amra ne ba yadwuma asemi sa antere wono mu de na adishia wonam ewo Uganda atena sese hunu se saa mra no wo ma ne edidi wo mu ye wo bekasa de atia mampani no wo bekasa de wo ye nye papa nanti ye ebia wo ne man wo ko wache wo pa saa wo mo criticize aban no wo mo na edi saa emra no edi wo mo afei wonam ekomra hye bedwafie no makwa sesa ne se ene ye sakire mo sei ene ye bekọ no wo a ye beche wo atuo hye ho akodie bi hye ho anasa wo hye asrafo atade uniform no ye de wo bekọ asrafo court ene no so ewo ho no mo na no so wo ewo hoyi asem kroya ne nsemone ne bonifu sebe na omudi opposition fo afede na bosumi twa mu yayi emra hye bedwafo dimirika akwakotena mra hye bedwafie a police fo atwa aye wono mo ehonum nyina ahia police for bambo tanchem adan ya woro ba bagia atumu se military court enya dwuma na eno ena opposition for se yente ase eni ntinya de ayen ye beto saaba ne bia na se befo am so ofri se ba edimudi bebeyi mudi ba beteti o manfo fa hodie so na so wonu ato aba no o manya gia atumu military court eya dwuma ewo Uganda yemfa srama nyame wom heba clinic yare bia fakọ aye Kumase Swami magazine Takwa Junction Oben Japan House one Oboase Mango ase Zongo Road for 024916 2782 so for Rako Heba Center Crest Doctor Kumase Bramai Enwo friend was 0248672271 Global ICM semen kancho se ukita wasi anase SSCE so NVTI anase infishia dunwotwe wanya mature student no brabe courses ni bi ube wiabodi krate fo woni mudrenti wo padwuma wo mre wo be so ko school na pakop manwumra anase anwumra de nko anase na wotwe wiye for ni chiremo e Kumase airport runabout sipa kwantempo no so empenisi atiabusa eni agro no ko bisam ye na won so de beboa wo no wako friends 024-476-4797 Abuja Clinic Esanyade won fedru won wopane nya bibidro nya brofudro nanso adanse Lawson de wonya stroke de wonya mujabuso asichire yade mepacho de ni sisi ne yade ne mema sem ewo fem mesere okọ bema de se ya anya hwese enti se koyese de a ne wan hwe ya na wo ya autographic amu bia kinka mu ade amaw ene enti ofori attack no ofori attack se recommend ma no enkrade no anase temade no de be no wonko na yemiemia ne nsam ne nenamo ayaresa na aba no mepacho frail 024-790-4473 second of right o yonko obeko ai obeko na no de o ya be ma na no nya yi na chese wonya yi o abusafo ye nsamofo ne apel ahim na na brampa ni abede kire sextus kakraba eshan afi asonaba ne brito ba so de na ni monyam ta yachi the woman Linda Mr. ni team nyina be boye Kingsley enso ene head technical team no yenso ye kenkan ye me Oduefour na Asabre pina man na penkra hene chiame menim nuaba Oheneyere Adwoa Aprebi yada munyina se emamo eni Lawson FM yes Kofi Jima Ankoana mene Lawson FM 96 Já que se filmar